నమస్తే, నేను మీ ఖ్వాజా మొయినుద్దీన్. ఈరోజు మనం నవాబ్స్ కిచెన్లో ఎస్పెషల్గా సంక్రాంతి కోసం నాటుకోడి పులుసు చేస్తున్నాం. నార్మల్గా అన్ని చోట్ల నాటుకోడి పులుసు అదిరిపోతుంది, తెలంగాణ స్టైల్ అయినా ఆంధ్ర స్టైల్ అయినా. కానీ అంకాపూర్ నాటుకోడి పులుసు అంటే చాలా ఫేమస్. ఆ ప్రాసెస్ని ఈరోజు మీకు స్పెషల్గా నవాబ్స్ కిచెన్ స్టైల్ కొంచెం యాడ్ చేసి అంకాపూర్ నాటుకోడి పులుసు చేసి చూపిస్తాం. పదండి. చికెన్ని కట్ చేశాక కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసి పర్ఫెక్ట్గా నీట్గా కడిగి పెట్టేసాం. ఇదే చికెన్లోకి మనం సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలతో పాటు కొంచెం ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసి చక్కగా మిక్స్ చేసి ఒక అరగంట పాటు పక్కకు పెట్టి తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. నూనె వేడైన వెంటనే దీంట్లోనే మనం గరం మసాలాలతో పాటు బిర్యానీ ఆకు కూడా వేద్దాం. గరం మసాలాలతో పాటు దీంట్లోనే మనం సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఉల్లిపాయలు కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లోకి రాగానే దీంట్లోనే మనం స్లైసెస్గా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చితో పాటు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. పచ్చిమిర్చి కూడా ఆయిల్లో చక్కగా వేగాక దీంట్లోనే ముందుగానే మనం ఉల్లిపాయ మిక్స్ చేసి పెట్టిన చికెన్ యాడ్ చేద్దాం. నూనెలో చికెన్ ముక్కలన్నీ చక్కగా ఒక 10 నిమిషాల పాటు వేగాక దీంట్లోనే మనం మిరియాల పొడి యాడ్ చేసి ఇంకో 10 నిమిషాలు ఉడికిద్దాం. పది నిమిషాల పాటు చికెన్ ఉడికించాక దీంట్లోనే మనం కారంతో పాటు లవంగాల పొడి కూడా యాడ్ చేద్దాం. చికెన్ని 10-15 నిమిషాల పాటు చక్కగా ఉడికించాక దీంట్లోనే మనం వేడి నీళ్ళు యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఉడికిద్దాం.
చికెన్ని 80% ఉడికించాక దీంట్లోనే మనం ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి పొడితో పాటు గసగసాల పౌడర్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. అంకాపూర్ చికెన్ కర్రీ సీరియస్లీ చాలా అద్భుతంగా అయింది. యాక్చువల్గా చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది. దీన్ని ఇంకా దీని టేస్ట్ ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేయడం కోసం దీంట్లోనే మనం కరివేపాకుతో పాటు హోమ్ మేడ్ గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేద్దాం. అంకాపూర్ చికెన్ కర్రీ అయితే పూర్తయిపోయింది. నిజంగా అద్భుతంగా ఉంది. దీంట్లోనే మనం ఫైనల్గా చిన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర యాడ్ చేద్దాం. దాని తర్వాత వైట్ రైస్తో పాటు నీడీ పీపుల్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం. వీడియో చూసిన వెంటనే మీ స్నేహితులకి బంధువులకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ మాకు ఎంతో అవసరం. ఇంకా నవాబ్స్ కిచెన్ ఫేస్బుక్ అఫీషియల్ పేజ్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి. ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మీ సపోర్ట్ ఎంతో అవసరం. వీలైనంతగా వీడియోస్ని షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.